ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. Lord, Lordship's kind permission. 51 ಅದು reach. I am smiling as you are smiling. We may not be able to take it up in this hour. I'll have it in the first week. I'll fix a date. First week of March. ಅಲ್ಲ ನಂದು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ನಂದು ಡಿಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು 51 ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Actually page. ಅಥವಾ ಮೆಲೋಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಲೋಡ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮೆಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮೆಲೋಡ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಲೋಡ್? 51 ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. It is separate. We have not linked it formally. Melod, we have not linked it. Yes, we are. It's not linked, but again it will be posted on the same day because that takes time. They will have their own time. Posted on different date. Yes. 51. Release the matter on date could be first week of March on date. Serial number 55, my lord. I will bear the 52 and ಅದು ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. 24th 539. Serial number 55, my lord. 55, my lord. Next week. State appeal ಇದೆ, complaint appeal also. ಎರಡು ಇದೆ. State appeal ಒಂದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮಂಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಬ್ರೋ ಬರಬೇಕು. SPP is not there. You want time? Yes, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು second week. ಯಾಕಂದ್ರೆ Yes, second week ಆಯ್ತು. Yes, please. First one, madam, serial number 11. Hema L. Kulkarni. In this matter, my lord, earlier, my lord, we filed the affidavit, my lord, stating that, my lord, we given the, my lord, representation to the Archaeology department to make survey. For a moment, my lord, this is the map, my lord, kindly see, my lord, for a moment. ಅಲ್ಲಿಂದ NOC ತಗೊಂಡು ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟು. That's why, my lord, just I will explain, my lord, why. There is a, my lord, 3, my lord, circular. Hema L. Just Kulkarni. one.
What is this map? But this is the map, my lord, their map, my lord. One is prohibited area, another one protected area, and regulatory area. My lord, three circles are there, my lord, in that one. This is the Killa, my lord. This is a monument, central, my lord. And one is round, my lord. First round is the prohibited area. Another one is protected area. This line is, my lord, regulatory area. But in this, my lord, we have to, suppose if we allotted, my lord, we have to seek permission from them. And if he wanted to construct that, my lord, he has to make application to the authority. Permission, they will restrict, my lord. They will prepare the plan and give. So this is the problem, my lord. Yes. But we given the representation, my lord, Annexure R1, my lord. This is dated 18/1/2025. Requested them to mark out that portion also. That just they are showing the, this is the map, you proceed. But we are unable to mark where it is coming, where and all, unless making the survey. We connect Annexure R1 kindly similar. 18/1/2025, madam. Second parameter. We respectfully request that you delineated the boundaries of these prohibited area of the map, clearly indicating where allotment, development and construction area restricted to ensure compliance with the Archaeology Survey of the India guidelines. We would appreciate that you could expedite this matter at earliest. Please find attachment map. So they are not, my lord, responding to our reply because it is controlled by the central government, my lord. You also not direct, my lord, to them, my lord, to consider our representation and make survey. Document allotment. No, but then we can't enter. Now the dispute is between the petitioner and you. That's true, my lord. Here, my lord, unless, my lord, marking by them, my lord. Now you are the state, you are not a private party. Now how we can enlarge the scope of the dispute? You But make some allotment. that's all. Allotment we are ready to make, my lord, unless they fix the boundaries. That is the problem. You also some observation, my lord, to this authority. Fix the boundary, my lord. They're not a party, are they a party? But even otherwise, my lord, your lordship is another cases, my lord, directing the ADLR to make the survey and all, my lord. Same thing in this case also, my lord. If your lordship one word, my lord, we'll get this order and furnish to them, definitely they will do it. Within 2 days, they will do it. Plus, plus one submission, plus ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನ. one submission, my lord. One order sheet dated, my lordship, kindly 28/11/24, my lordship. The government advocate submits that in order to make an effective allotment free from any further legal complications and hurdles, which would be in the interests of the petitioners as well. They are making efforts to obtain
necessary clarification from the Department of Archaeology. Archaeology Survey of India, Archaeological Survey of India. Subcircle Kalaburagi. In as regards such submission, annexure R1 is produced. And R2 Along also with- remainder, my lord. R1 and R2 is remainder, my lord. R1 R1 is the first representation. R2, followed up by a reminder at annexure R2. please. It is submitted that for effective allotment to be made at the earliest, it's necessary that the Archaeological Survey of India be necessary observation be made to the effect that the Archaeological Survey of India would get back with appropriate response at the earliest. Taking note of the urgency pleaded by the petitioners, it would be appropriate that the Archaeology Survey of India respond to annexure R1 and R2 filed along with the affidavit dated 31st Jan 2025 at the earliest to enable the respondents to take further steps. Copy of the order to be furnished to the government advocate to enable taking further steps. Relist the matter on 14th of March. Yes. Yes. Number 30, Chaitanya Kumar Chandriki. Relist. First week of March. Yes. 31, Shravan Kumar ma'am. My lords, I had the impleading application in this matter, my lord. I have also filed impleading before, my lord, the single judge. My lord, still my application is pending. Since, my lord, after obtaining the interim order, I am the complaint before the original authority. Based on my complaint, my lord, the inquiry was initiated against, my lord. And throughout the proceedings, I was also a party. Therefore, I am necessary party in the proceedings, my lord. Correct. Now, who are the other parties? First time it's coming, is it? Yesterday it was heard at length, my lords, by senior counsel. It could be passed over, my lords. That this Regarding this one, membership. Disqualification of the president of the petitioner being, kindly it could be passed. In the meanwhile, my application may also be, I have filed it in the court. Let us see. We have almost heard him on the ex parte interim prayer. So now we can't enlarge the hearing. Some clarification only for that we have posted. We'll see. Next. That clarification I have produced along with my application. We're not going to hear you. No caveat was filed. But we have filed a caveat before the learned single judge. Maybe. After receiving the copy of the caveat, they Not here. Here there is no caveat. purposely they have not made us a party. Let us see. Yes. Serial number 90. SS Mamadapur. the petitioner. Other matters are not likely to reach. Number 47, notes. 47. In this matter, two matters are there. One matter is already lordship has disposed of the matter. In this case, I filed the IA1 for additional document to that regarding matters. I filed the application to extent of discharge summary has been produced before this court, lordship. To the extent of global, to some other extent of 25,000 to the awarded to my
Lordship has suggested that the respondent is also present before this court modes. It is a case of minor injury modes. Appellant is a minor, but doctor has been not examined in this case modes. The main death case is already disposed modes. Last week modes. So what to do with it? Another 25,000 with the global in addition to awarded by the tribunal modes. Global compensation, Yes. 25,000. It- Yes, Respondent is there. Yes. Your global 25,000. Yes, my lord, but that application has to be allowed, my lord. The application is allowed that. A1 of 25. Yes, modes. Yes, we'll allow A1 of 25. A1 of 25 is allowed. The additional documents are taken into. There is a delay is condoned subject to condition that the appellant is not entitled for the delay period. There is specific order there 26/11/2024. Delay of 104 days. Delay period interest. Barithi, right. 104 days. Yes. 104 4 days. 104 days. Yes. Adu order. Serial number 15. Allowed in part. Yes. Allowed in part. Serial number 50, my lord. 25,000 global. Sorry. Yes. With interest. With interest. With interest. It's the 6% interest. My submission for maybe recorded for objection, my lord. Yes. Serial number 58, Maybe maybe. opposed. 50. Next week, you know. Not next week. Please. Serial number 46, my lord. Serial number 46, my lord. 46. Interim order may kindly extend. Interim order is already in There- force. Yes, my lord. Release the matter in the second week of March. Interim order earlier is extended till the next day. Much, my lord. Number 90. Petitioner. Birth 6% interest, 25,000 available. ಮತ್ತೆ ಬರ್ದು ಬಿಡಿ 25,000 global ಮತ್ತೆ 6% interest. Exclusion of 104 days. Exclusion of 104 days delay. My lordship has directed us to be this is letter correspondence between the government and advisory committee date, my lord. That is on 30th 9/2020. We received. AG has placed those records. Yes. And the advisory committee order also it is here. Yes. We have perused that. Advisory committee order also. Sufficient in that.
Even that is not disputed before, even before the advisory committee also. May I read this advisory committee, my lord, order? Please. See, you have perused the advisory committee. I agree. You have not placed the report before the detention order before the advisory committee within 21 days. As contemplated under section 10 of this one, Kunda Act. I will read. That itself is sufficient. Yes, please. I need to clarify that query. It's clarified. It's Well, that- already clarified. Section 10, just to read section 10. The reference to the advisory board. my lord. Go to refer the Section 10, my matter. lord. Yes. Refers to the advisory board. In every cases where the detention or there has been made under this act, the state government shall within the 3 weeks from the date of the detention of the person Yes. under the order, the place before the advisory board constituted by under section 9, the ground on which the order has been made, the representations, if any, made by the order, and the in case where the order has been made by an officer, and also the reported by the such officer under subsection 3, subsection 3. So So within 3 weeks, 3 my lord. weeks, 21 days. 3 weeks from the date of. So we had a look at the papers of the advisory committee. Those papers, in those papers, we find that date is fixed for hearing to produce the retinue, etc. But the date on which the record was taken from the authority and given to the High Court, usually what happens in that committee, the chairman secretary will usually receive and they have to take one initial that appears to be absent. I agreed, my lord. I got it a point to lordship is pointed out that saying that this procedure is a lapse, then you have no case like that. That is one Yes, ground. I agreed. As a time limitations is violation of. That is one ground. Uh, The second ground is that the earlier order, when the sponsoring agency gave, then the authority to pass the detention order said we are not convinced and sent it back. So what has happened is the sponsoring agency within how many months? 3 days. Within 3 days has sent it back to the authority. Between the previous report and this report, there is no additional case. When it was sent back, observation is made that the material is not sufficient. For that reasons, my lord, my humble submission to a lordship, the concerned about the, there is no fresh case. The fresh case is, my lord, the concerned about that the detention order is already over on the basis of the activities of the respondent in this case. The continuously since from 2011 till 2024, activities has been continuously being giving a threat to the public. So the once it's a public is getting a fear because of him only. That is the reasons the detention order has been made. So maybe they might have done it in the after remanding, there is no fresh cases. But the history is concerned 2011 onwards. Yes. Malad, detention order. Yes. Lordship, 1 minute detention order may, Yes. 1 minute. ಇದು open ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Apart from that, Malad, I will take 1 minute the advisory committee order, Malad, so that how they have been, the lordship has been considered in advisory. ತಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. Very mechanical, man. Very mechanical.
sometimes there's a difference. When we sit as a committee, the manner of looking at it would be different when we sit on the judicial side. We are finding out now. Though I also sat in the committee how we pass orders, but now when we look at it, we find sometimes approaches should be little different. I agreed, my lord. My lordship is rightly pointed out. 3 weeks time is a mandatory. The law itself is a binding for everybody, including government officer and also the other person. And that I'm, Yes, you place that report of the advisory committee. please, my lord. Yes. ಅದೊಂದು, Is a clearly consider the activities of the person in this who has been involved since from 2011 to till 2024. We will consider everything. More Even than 10 otherwise, years there is no answer continuously. for you to incomplete document. For placing the incomplete document, you relied that crime number 70 only. You failed to produce a copy, failed to give the copy. And the document you relied for invoking a detention order. That is a major lacuna. We'll consider anyhow your submission. Then additional advocate general has placed the proceedings of the Advisory. Detention. proceedings of the Advisory. advisory committee. Advisor committee and the activities of the Advisory persons committee who with have been other involved. documents. And creating the threat in the public. Therefore, the Third. detention order is an appropriate order and subsequently approved by the advisory committee What are the also. other documents? This is advisory committee report, alva? Yes, please, along with the other documents and where the state government has been submitted Yes. document to the advisory committee. Report along with the other documents on that committee. Proceedings of the government. Along with the proceedings Proceedings of the government, my lord. government. When we received, when we sent, that everything is there. Say, this is the proceedings of the government. Tippani alva, nimma file. And advisory. Advisory And committee advisory. includes alva. My lord, if I'm, Of the government, if I have placed the record, placed the original record of the proceedings of the government, so along with the advisory committee order. advisory committee Report. report. Advisory committee report. After this judgment, kindly direct Yes, them that to we be will released write- to the yes, we will government. at mention that in the time. judgment. My lord, apart from this, if I'm able to be demonstrate that within the 3 weeks, it is time limitations fulfilled by the state also, I will submit with the through memo. my Yes, 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 please. you submit. Heard, reserved. Please. ಅದು ಕರೆಸ್ಬಿಡು. For dictating judgment, serial number 54, Anil The Kumar. senior counsel, we have a dictation. Yes, senior counsel. ಕೂಗಿದಾರ? Yes, madam. Yes, That senior is good. counsel. Yes, ready. Madam, the 10th respondent in the writ petition is the appellate. No, we have, senior counsel, we have some other dictation, criminal appeal. Other- So we may yes, not, madam. your case may not reach. So we'll have in the first week. Shall we have in the first week? First week of March? Yes, re-notify. First week. Grateful to the court Yes. for the indulgence. I'm grateful. Sorry, sorry, my lord, before on submission. Lord, serial number 49, Lord, appeal filed by the insurance company, my lord, I sought for stay, subject to 50%, my lord. 49 is there, my lord. Warrant has been issued, my lord, they have filed EP. $49, my lord.
operation and execution of the impugned award passed by the tribunal in MUC number application. MUC number dated so and so is stayed subject to appellate depositing 50% of the award amount before this court within 4 weeks from today. Upon such a deposit, the respondents' claimants are permitted to withdraw the said amount. Also, the registry is directed to secure the TCF. My lord, sorry, my lord. Issue notice to other respondents. My lord, serial number 45, my lord. Family court matter, may kindly refer matter to mediation. The request of Serial number 45. the request of the counsel for the appellant matter referred to mediation center. I am for the respondent. Bangalore in Kalaburagi mediation center on I am for the respondent. to be scheduled on Mediation. request. Joint He request. is asking for the mediation. Mediation, a Yes. joint request of learned counsel Yes. for the respective parties, matter referred Please. to mediation. Please, The schedule to be held on. any date. ಲೋಕ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, mediation. Mediation. He is senior asking for the mediation. Center on 25th Please. Please, my lord. at 11:30. Yes. At 11:30. Yes, my lord. Please. Dictate the operative post. Order. Criminal appeal number 200139 of 2016 is allowed in part. The judgment of conviction and order of sentence passed in SC number 163 of 2013 dated 28/7/2016 by the first additional session judge Vijaypur is set aside in respect of accused number 5 and 6, that is appellant number 5 and 6. Next, the accused number 5 and 6, that is the appellant number 5 and 6 are acquitted for the offence punishable under section 143, 147, 148, 302, 307 and 506 read with section 149 of IPC. The bail bonds of appellant number 5 and 6 stands cancelled. The fine amount, if any, paid by them shall be refunded to them on due identification. Next, the appeal against accused appellants number 124, that is accused number 124, is dismissed. Next, the conviction and order of sentence against the accused number 124 passed in SC number 163 of 2013 dated 28/7/2016 by the first additional session judge, Vijaypur, in respect of offence punishable under section 149 of IPC is modified for the offence punishable under section 34 of IPC. Also, the accused number 124 are convicted for the offence punishable under section 143 read with section 134 of IPC, section 147 read with section 34 of IPC, section 148 read with section 34 of IPC, section 302 read with section 34 of IPC, section 307 read with section 34 of IPC, and section 506 read with section 34 of IPC. Next, the sentence imposed by the learned session judge for accused number 124 for the offence punishable under section 143, 147, 148, 302, 307 and 506 of IPC are confirmed. Registry is directed to return the trial court records along with certified copy of this judgment to the learned session judge forthwith. Okay.
So as far as 1 to 4 are dismissed. Obliged. So since we are modifying the sentence for 149 to 34, we dismiss the appeal only, just modifying the section to Sorry. 149 to 34. Alteration of Alteration. charge. That's So any of appeal in respect of them dismiss. this. Yes. So they are in custodial, no? They are in All custody. are All are in custody. Hema help Kulkarni? Number 57. Yes, 43. madam. 43. Senior counsel has logged in, my lords. Why in criminal appeal? No, no, 43 I thought. Criminal appeal act. 57. That's already adjourned. Now criminal appeal. Please. I'll get. Ah. I'll get it. This is Good. Yes, madam. Yes. PW 1 to 3 supported. Huh? yes, state appeal, my lords. CW2 hostile, PW1 hostile, my lords. Just a minute. Yes, madam. PW1, my lords. ನಿಮ್ದೆ ನೀವಿಲ್ಲ PW1 has a Still number 57. PW1 Still hostile, SPP. PW3, my lords. Yes, ma'am. Now the offense charge 448, 450, 307, 504, 506, 509, 366 of IPC and 66A, B, F, 37, 67A of IT Act 2008. my lords. yes. The The prosecution, complainant PW. PW1, PW2 is the complainant. Ah. PW3 is the complainant. Three. PW3 is the complainant. Just read the evidence. Kumari Chaya. Read the evidence of PW3. Please. ನಾನು ಚಾಸ ವಿಠಲ್ ನನ್ನ ತಂದೆ 6 ಚಾಸ 7 ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಾಸ 8 ಸಂತೋಷ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ 10/1/2010 ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರುವ ಆರೋಪಿ ಆತನ ತಾಯಿ ಆತನ ಸೋದರ ಮಾವ ಆತನ ಮಾಮಿ ಕವಿತಾ ಸುಜಾತ ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಆರೋಪಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆನು. ಆತ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಚೀರಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಂತೋಷ್ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. ನಂತರ ಸದರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರೋಪಿತನು ಕರೆಸಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸರು. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದಲಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ಕಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಜನರು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಛಾಯಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಸಂಗತಿ ನಾನೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ನಾನು SP ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ P2 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಶಾನೆ P2ಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಜು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ರುಜು ನಿಶಾನೆ P2A ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಪಿ ದಿನಾಂಕ 12/2/2010 ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ದಿನಾಂಕ 25/1/2011 ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು 26/1/2011 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ SP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆನು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೆನು. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ P3 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಜಿಮೇಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ P4 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 25/6/2011 ನಾನು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೊಬೈಲ್ದಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಂತೋಷ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆತ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರುವ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಈ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಪಾಟಿ ಸವಾಲನ್ನು ಚಾಸ 8 ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ CRPC 231(2) ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಪಾಟಿ ಸವಾಲನ್ನು ಚಾಸ 8 ಇವರ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಾಟಿ ಸವಾಲು: ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ CTPS ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 307 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What is the ingredients of 307? Why 307 invoke? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿದನು ಅಂತ ಮೇಡಮ್. Why 307 invoke? No injury, nothing, no injury certificates have been produced. Not even chief examination ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. For this act. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. It is a defaulted investigation. No investigation officer. Mobile is not seized, to which they say that messages were transferred. That mobile, those accounts were not seized. Facebook accounts were also not seized. For postings, all those nothing. And 65B certificate is very much compulsory for producing the electronic documents. That certificate is not obtained. Section 65B. All acquitted. All. They invoked 66, huh? 66 and 67. 67. ಎಲ್ಲ acquit ಆಗಿದೆ.
Caesar punch also turned hostile. Seizure of mobile. Yes. Seizure of computer keyboard. Mobile ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸೀಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಅದರ ಪಂಚ್ ಸೀಸರ್ ಪಂಚ್ has turned hostile. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನವರು ಬಂದು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ Except ಮಾಡಿ. VW1, VW3, any other eyewitnesses? No, my lords. No other eyewitnesses. No. ಅಲ್ಲ father, our father, what about her father and mother? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. None of them have supported. None of them supported? Supported. None of them have supported. They have not supported her case. They turned hostile? They turned hostile. ಒಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Complaints father. PW4, CW6 ಇದೆ. PW4? ಹಾ, father. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರದೊಂದು ಇದೆ. ತಂದೆ. ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅವಳ ತಂದೆ ವಿಠಲ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಚಾಸ ಛಾಯಾ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಚಾಸ 8 ಸಂತೋಷ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಜನವರಿ 2010 ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯೆಯವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ನಡತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಆತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಛಾಯೆಯವಳಿಗೆ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ದಿನಾಂಕ 11/2/2010 ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯೆಯವಳ ಕೂಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದನು. ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆವು. ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದನು. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯಾ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, PW3 4 is supported. Father is supported. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಈತನು ಆರೋಪಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಆರೋಪಿಯ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿತ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನುವ ಚಟ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ಆತನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಛಾಯೆಯವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು SP ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2011 ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಛಾಯಾ ಕೂಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗುರುತಾಗಲಿ ಬರೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಗೈರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಜಾತ ಅನ್ನೋಳು ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ವರ ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರುವ ಆರೋಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಾದ ಕಮಲಾಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯೆಯವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಮಲಾಳನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವಳ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸುಜಾತ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸುಜಾತ ಅವಳಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಹುಡುಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಳು, ಅವಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯಾ ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಛಾಯಾ ಅವಳನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಛಾಯಾ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಗಿದೆ. Who is this Krishnabai? PW6 mother, daughter. PW6 is son of mother of PW3. Mother. PW6. She is complainant's mother. She also similar as that of PW3 and 4. Yes. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ID ಪ್ರೂಫ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ನ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್. ಮಗಳು ಛಾಯಾ what is it? Lord, short date may be given. I have not seen the file.
PW7 has turned hostile, her friend PW7 has turned hostile. Another PW8 friend turned hostile. And PW9, mother of the accused, she turned hostile. Another friend PW10 also turned hostile. Third, for dictating judgment, Monday. Yes. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೊಡಿ, ಬರೆದು ಕೊಡಿ. Yes. Yes. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. Yes. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಮವಾರ ನಾಳೆ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರ. ಪಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Reserve first for corresponding. ರೈಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಮಂಡಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು అంటే ಫಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್.